Good morning, everyone. This is Marie Etienne, professor of nursing from Miami-Dade College. I am the current chairwoman for the Haitian American Faith-Based Network. Today, it is my esteemed pleasure to introduce you to our president, Mrs. Linda Jean, who will start off with an invocation. Good morning, everyone. Heavenly Father in heaven, we come before you to praise you, to acknowledge your presence. We know that you are here with us. Please be with us, guide us, and give us more intelligence, more favor. C'est vous-même qui dit dans parole ou côté nous pile ou ba nous comme héritage. Puisqu'on ba nous payant comme héritage, alléluia, nous venons dans le moment ça. Nous demandons autant prier ba nous guidance. Nous demandons autant prier souple, couvrir-nous avec onction, puissance ou autorité. Et peuple qui va attendre nous, il va attendre nous avec attention et toute gloire va pour vous-même. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. At this time, we want to say thank you to everyone who are joining us live on Facebook. And this is a beautiful partnership with the Haitian American Chamber of Commerce of Florida Treasure Coast. And I would be remiss if I didn't give a shout out to the founder who's here with us today. And I will turn it over to her. Maïlisa, please take it away. Good morning, everyone. Welcome to this information session partnership with Haitian American Faith-Based Network. It's a pleasure to be here to make this presentation to you. We're gonna start off with a presentation just to give you a little background on each of the organization, and then we'll go ahead and get started. Okay, thank you. So we'll start with the Haitian American Faith-Based Network. The Haitian American Faith-Based Network mission is to connect church members to social services, economic opportunities, and resources available in Miami-Dade and Broward counties. Our vision is the aim is to become a premier organization that empowers people by connecting them with their community resources. Our goal is to further create a platform where people and agencies can advertise their services to the community. And we envision a healthy and thriving faith-based community in Miami-Dade County, Broward counties, and of course, the Palm Beach counties as well. At this time, I'd like to introduce the board. We have our esteemed president, Mrs. Linda Jean. You have our chairwoman, myself, Marie Etienne, and you have our vice chair, which is Dr. Odiane Mirassier. The treasurer is Jacinthe Montalban. We have our chair of public relations, which is Gerline Corrius. And of course, our own chair of community liaison is Maïlisa Letin. And the treasurer position right now is vacant, and we're looking forward to fill it out. So if anyone would like to join us, please contact us. And our information is listed here. Our address is 921 Northeast 131st Street in North Miami, 33161. You can email us at info@hafbn.org, info@havbn.org. And bear with us, the website will be updated pretty soon. It is www.hafbn.org. Thank you. We'll turn it over to Maïlisa. Thank you, Madam Chair. It's a pleasure for me to introduce Haitian American Chamber of Commerce of Florida, of Treasure Coast, Inc. We are the first chapter of the Haitian American Chamber of Commerce of Florida. Our mission is to be the leading voice for small business owners within the Haitian community and other minority groups on the Treasure Coast. We serve as a catalyst for addressing the critical issues facing our members
and community. The core services that we provide include community resources and collaboration with other organizations, monthly HACCOF Treasure Coast show co-produced with TCCM Studios, and quarterly networking events. Introducing our board. My name is Marie-Lisa Letin. I am the chairwoman of the Treasure Coast chapter, and I'm also a member of the HACCOF headquartered in Miami. And then we also have our vice chair, Miss Malin Joseph, and co-founder. And then we have our esteemed Paola Pierre, that is our co-founder of the Treasure Coast chapter, as well as immediate chairwoman of HACCOF Treasure Coast of Florida. And then we have Dr. Remy Marie Dubois, known as Maggie in the community, as our board member. And then we also have attorney Ricky Arma, our board member. And then we also have Joel Borgella as a board member. We are actually going through re-election. So again, if you're interested in joining and producing the work that we're doing here, please feel free to reach out to us. Thank you, Madam Chair. Okay. Thank you, Madam Chair, too. And so at this time, I'd like to scroll down a little bit and move on and introduce the person that we've been waiting for, our esteemed guest, who is the president of the Haitian Lawyers Association, who I have the pleasure of working with, collaborating with through the Haitian American Professionals Coalition. And so I would like to introduce our speaker today, Nadine Gédéon, which is, I'm going to start by, she's born in Haiti and raised in Port-au-Prince. She obtained her first law degree from University Quisqueya in Haiti. Ms. Gédéon worked for the Haitian Red Cross for 6 years, where she developed valuable leadership and managerial skills. She then went on to work as a legal officer at the Haitian Red Cross before she came to the United States. Mrs. Gédéon earned her master's degree in intercultural human rights from St. Thomas University School of Law, where she graduated magna cum laude in May 2012. In May 2014, she earned her Juris Doctor from St. Thomas University School of Law, where she also graduated magna cum laude. And you know, we say doctor too. Mrs. Gédéon served as a director on the board of Lawyers to the Rescue, a nonprofit organization that provides pro bono legal services to the homeless community in Miami. She volunteered her time with VITA, a nonprofit organization that provides pro bono legal services to women victims of domestic violence. Lastly, she volunteered with Americans for Immigrant Justice, where she served and give pro bono advice to immigrant detainees and represents them in immigration court proceedings. Mrs. Gédéon is the president of the Haitian Lawyers Association. She previously served as director, vice president, and president-elect. She is one of the partners of Gédéon and Morales Law Group, a law firm that specializes in immigration law, family law, and real estate transaction. Ladies and gentlemen, without further ado, let us welcome and give a beautiful round of applause for our esteemed attorney, Juris Doctor, Mrs. Gédéon. Welcome. Thank you so much. Thank you for the warm welcome, Dr. Etienne. I'm very happy and honored to be here.
Would you like me to stop sharing? Yes, please. Okay. Okay. So, very good. So I was invited here today to talk about the Biden administration. I don't know if there's going to be a moderator or should I just be talking or, oh, there you go. Do you want me to do the presentation in Creole? Please do the presentation in Creole as well as English, in Okay. Spanish, whatever, because you know we have a large audience who's watching, and we want to make sure that everyone who's tuned in have an understanding of what is going on today. Mhm. Sure. So I'll let you moderate. Well, we are here to talk about the Biden program and maybe TPS if we have time, what's going on, why we have this program, and what's going on right now with the program. Okay. So please proceed with your presentation. Okay, so we know that on January 5th, 2023, I was still in vacation. The Biden administration made an announcement that they would open the parole program to Haitians. Donc, le 5 janvier 2023, administration Biden a fait un annoncement que li pral ouvri et programme et parole pour Haïtiens. Parole, sa raison que fait me dire comme ça, c'est parce que le programme n'a été là déjà, l'étape servi Ukrainien yo, et l'étape servi mon Venezuela yo. Yo te gen 24,000 overall monde qui yo te offri qui ka veni sous programme Venezuela. Donc, après un pile advocacy, gen de groupe monde qui nan background nan, qui fait de plaidoyer administration. Donc, et aussi, le regarder impact programme nan gen avec Venezuela, avec Ukrainien sous frontière, yo wè que gen moins moun qui marchait sous frontière, le gen espoir qui yo ka entre ici légalement. Donc, yo gade qui l'autre population, qui l'autre nation qui vini en pile sous frontière là, et yo identifié Haïti, Cuba avec Nicaragua, pour y ajouter dans le programme ça, pour y ouais si t'as un ralentissement sous frontière là. Donc, imagine that when they opened the program to the Venezuelan, because primarily it was for the Ukrainians, they realized that there was a kind of people started, the flow of immigrants flowing the border from Venezuela really decreased, basically. And so because of that, they said, okay, we're gonna expand the program to other countries that we think that we could make a stop, we could slow down the flow of immigrants from that. So the programme, qui sa programme nan yé? Qui sa lié, c'est que son programme en lui-même qui est assez simple, bien que compliqué en même temps, parce que yo juste dire que on n'est pas de supporter ici aux États-Unis, gain droit et filer en application pour faire une demande pour supporter un monde qui est en Haïti ou bien Cuba ou bien Nicaragua. Donc, n'importe qui monde, ça veut dire un monde qui n'a aucune relation avec vous, les cas même organisation privée ou bien publique, qui dit, bon, voilà, m'identifier tel monde en Haïti que m'ta aimé supporter. Donc, ma bail gouvernement salement pour m'approuver ça. Donc, we are saying that you don't have to have a relationship, a parental relationship with the beneficiary. As long as you are financially sufficient, you can support anyone under the Biden program. Qui ça veut dire que vous avez finance sufficient, okay? So, ça veut dire son monde qui a travail ou son monde qui fait assez comme income ou son monde qui paye taxes. Now, the question is, what is sufficient income? Because they don't tell you that. But we, immigration attorneys, we have experience dealing with affidavit of support, with people filing for residency, for green card, because one of the requirements when you're petitioning for someone to get a green card, you have to file that affidavit of support. And with that affidavit of support, they have a guidelines for the sponsor to use
to find out if they make sufficient income to support the beneficiary. So they call it the poverty guidelines. I know there's a lot of poverty guidelines going around, but we use the poverty guideline that USCIS immigration use for the for people adjusting or asking for residency. We think it's safer and the amount is enough to support yourself, whoever you're claiming as dependent, and the beneficiary. So, under guidelines, guideline que nous utilisons, avocat immigration, c'est à même guideline que immigration utilisée pour moun kap vin prend résidence ici, parce que nous-mêmes nous gain expérience, nous gain habitude avec et dossier ça, le mon a plein résidence pour monde, faut qu'on bal support et immigration utilisée poverty guideline pa yo. Nous connaissons un paquet de poverty guideline qui a circulé dans la rue, mais nous-mêmes nous plus confortables avec ça immigration utilisée. Donc maintenant faut payer taxe correctement et faut taxe là refléter que li fait assez comme que li dit li fait. Mais quand il y a des gens qui peuvent faire taxe 2022, ils doivent utiliser taxe 2021 et si ils ont recevoir W2 2022 et que vous avez comme en plus que vous fait plus comme que vous avez fait en 2021, vous avez droit pour provide W2 as a proof as evidence of income. Ça qui est intéressant tout, faut qu'on montre que vous avez comme la banque et vous fait exigence que faut qu'on montre déposit qu'on recevoir et pendant une année sous compte en banque. Donc, l'aide bancaire que vous fait demande là, faut banque là lister tout dépôt qu'on recevoir pour une année. Pas de banque, par exemple, Wells Fargo, il pas aimé lister ça. Donc, ça m'a fait, moi, combiner bank letter avec bank statement pour une année pour mon capable montrer preuve déposit. So, the reason that the government is asking people to submit all this documentation, the financial documentations, the bank statement, the bank letters, the income returns transcript, the employment letter is for the person to prove that they have the means to receive the beneficiary because they are giving the government the awards that that beneficiary will not become a public charge. So basically, but one thing I want to underline during my presentation, I always want to do that, is the fact that there's no relationship between the beneficiary and the supporter. There's a high risk of human trafficking. And the government knows that. That's why they said they were doing background check, although I'm not comfortable with the type of background check that they are doing because I don't see any data on what they're doing, how they're doing it, or they're only looking at the financial, or they're pulling up FBI report or local report. I do not know. And so we have to be vigilant because when a supporter sign that document, they are making a promise to take care of you, not for you to come and take care of them or to be sent to à l'enchant. So, je parle avec Haïtiens qui en Haïti, je connais que pays non état presque déplorable, qui est invivable, tout le monde besoin de quitter, mais il faut que nous fassions attention, pas parce que nous, des fois, on dit, nous couru pour la pluie, nous tomber dans la mer. OK? Faut faire attention que l'on vient ici, mon c'est pas avantage de faire de où, c'est pas dans prostitution de lago, c'est pas dans champ et tomate de lago et puis papier, li saisi passeport, ou pas capable la famille, ou pas un téléphone, ou pas qu'on côtoyer. Donc en pile monde tout yo ti gen même que trafic d'organes, ça veut dire mon nan gen droit comme monde qui malade capte en transplant et puis bon li joine un monde en Haïti, li fait venir ici pour ka voler organes. Donc ça c'est des bails qui existaient. Faut que nous connaissions ça. Donc, si on monde que nous pas connaît voulait faire supporter nous, faut que nous mettions famille nous au courant, faut que nous n'en parle avec monde proche nous, faut que nous ayons numéro de téléphone monde, faut que nous ayons information de monde là, nous venons ici pour monde localiser nous, pour connaître dans quelles circonstances que nous vivons. Donc, I'm gonna
stop here because I've been talking a lot. I don't know if you You're doing great. I do have, I do have a couple of questions that our audience are posing here. For those of you who just tuned in, we are live on Facebook. This is Marie Etienne, your moderator for this session. And we have our esteemed president of the Haitian Lawyers Association, attorney Nadine Gedeon, who's here with us this morning, answering question on this, the Biden program for immigration. And there are a lot of people who are asking questions. So the first question here is from Kathleen Joachim. And the question is, you are an Uber and Lyft driver. Can you sponsor someone? And how much money you need to make in order to sponsor someone? I guess these are questions people are asking her probably, yes. Right. Uber driver, meaning that you're an independent contractor, I believe. If you are, if you don't get a W-2, you get a 1099. So your proof of income would be your 1099, and you pay taxes, because you're an independent contractor doesn't mean that you don't pay taxes. You just offer the government a different type of documentation to file your taxes. Instead of a W-2, you offer a 1099. So if you're making enough money on your 1099 after paying the taxes, parce que nous connaissons moun qui recevoir 1099 yo recevoir salaire gros yo poko gen déduction. Mais guideline en tout, c'est salaire gros nan que regarder tout, li pas garder salaire et net. Donc, on va aller dans guideline, non, USCIS, poverty guideline, sous pas un dépendant, pas un chiffre dans tête, moi, et vous voulez chercher un monde, vous faut faire une affaire de $28,000 pour au-dessus de guideline, de poverty guideline. So, pour regarder, il faut qu'on compte tête tout, faut qu'on compte dépendant yo, et puis faut qu'on compte monde qu'on veut chercher. Donc, ça vient de total là, et pour pas regarder dans ligne 125% et pauvreté, ou quoi comme quoi pour faire, pour une assurance pour faire assez quoi pour et supporter un monde en bas programme. Thank you. And our next question is, can you be a sponsor if you are retired or not working? And if you don't own a home? And how many people can one person support? Must the person be in Haiti? So those are some questions from our board members. Yes, okay, that's a lot of questions. So let me try to remember them. If you're retired, yes, with a caveat, you can sponsor someone if you're still receiving retirement benefits, and the amount of retirement benefits that you're receiving, if you have money in the bank, remember that if you don't have enough income, you have to have sufficient money in the bank, meaning like 3 times the amount of money that you should be having as an income in your bank account. That's the model for the green card. So I'm using the same model because the government is not clear. Yo pa di mais qui j'en fais calcul, yo pa di mais combien quoi pour gen en banque, son question de discrétion, yo garder tout bagay couvre et puis yo di OK, you accepte ou faire ces cob. So that's the only answer you're gonna get, that you make sufficient money. If you don't, they will let you know, and then you can come up with other means to show that you have sufficient income. Plusieurs monde ka fait ka sou retired ou pas grand pile corps ou pas grand pile la banque ou gen doit prendre l'autre monde dans famille pour mettre ensemble avec ou pour co-sponsor, parce qu'on doit un seul monde qui doit avoir plusieurs sponsors, parce que femme nan li très fluide, li montre li gen côté qui mande qui est-ce qu'a payé cop pour moun ça, combien cop moun nan qui font qui moun ko ap joindre cop pour payer moun ça, et puis sou pas gen kay ou gen doit gon en partenariat avec un autre monde dans la famille pour recevoir, parce que dans la famille, il y a des explications qu'on travaille, c'est like, même ma bail et manger, m'a accompagner, m'a bail transportation, mais sem lui-même, les gains, ça, là, pour recevoir, c'est sem qui bail shelter. Donc, il y a moyen pour expliquer tout ça en dans forme. Okay. The next, yeah, we do have a question here that says, if I'm not listed as a support, will it affect my income? If I'm looking to purchase a home, for example, the amount I'm able to be approved for? Well, this program has nothing to do with you buying a house. It's just to show the government that you have sufficient income. That's the analysis. Do you have sufficient income or sufficient means
to support someone. So they look at the documents. Maybe you font si background share les ARS, est-ce que moun sa fait comme ça tout bon? Then they see that, yes, you have your money, that's it, analysis finish, okay? All right. So our Facebook viewers, we have some questions. Thank you, Penny, for sending this question. If the beneficiary doesn't go back home after 2 years, would I get penalized? And will they seize my asset, or what will happen to me? The short answer is no, okay? Your commitment is to support that person for 2 years, make sure that they don't become public charge. The person commitment is to be here for 2 years and go back. So chaque monde qui responsabilité pa yo. Responsabilité pa yo, tout autre gouvernement pa vin avec un autre programme qui dit que moun nan ka participer dans une série de bagages sociales, qui bay feu vert que ou même les pas charge au cob si moun nan lan bagage social. Donc ou même ou make sure que moun nan parle en Medicaid, parle en food stamp, parle en homeless et shelter, c'est ça. Maintenant, si mon nan li même, mon nan le rentre, ils font déclaration, ils disent la prêté pour 2 ans, ils supposés aller. Si mon nan pas aller, mais gouvernement mette sous déportation, proceedings, they will start removal proceedings against that person, but that has nothing to do with you. They will not seize your asset. I don't see how they will do that. They will not, because each person sign or make a declaration as to I'm coming, because remember, the process is 2 parts. The first part is the part for the supporter. The second part is for the beneficiary. Because once they find that you have sufficient income, you accept that person. Now they turn to that person. So if the person doesn't do anything, even if your income is sufficient, they're not gonna come here if they don't feel they're part of the process. So that's why USCIS is asking them to have their own email so they can create their own account so they can swear to certain things themselves. That's why they have to personally apply for the parole through CBP. Okay? Donc, ou même, seul ça dit c'est que mauvais porte-point pour ou mettre venir. Mais maintenant, s'il pas fait partie par pour venir, and they give them 90 days from the moment that they said your income is sufficient to welcome them. They have 90 days to act. Moun nan gen doit décider, ok, paye m'boko ni am pa venir encore. And our next question is, how long does the approval process take place? Oh my God, that's the hot potato question right now. Yes. Immigration is a process that takes time. Every other program, if a National Visa Center, USCIS, work permit, everything takes time. But this program, because it was brand new, the first flow of applications went really fast. So people are expecting the process to be as fast as it was in the beginning. It's not gonna be that fast anymore because there's too many people right now. Because in the beginning, people are hesitating. Yo pense c'est ton piège Biden te mette pour yo. Yo pense que yo tap éliminé Haïtien. Programme nan c'est ton faux programme, n'est pas vrai. And then, moun qui te gen confiance dans le programme, non? 2-3 moun qui gen confiance, gen tan fel. Moun sa ou pas gen assez moun, so moun sa ou veni bien rapide parce que pas gen ken moun dans le système nan. Konya l'heure, tout moun wè que, oh, programme nan marche vrai, gen moun qui vini, gen preuve. So tout le monde commence à appliquer. So now they are bombarded with applications. So it's gonna take time. We don't know because it's a brand new program. There's no quota, there's no data to say it's gonna take 1 month, 3 months, but you have to be patient because it's a process. There's a lot of applications. And the most important things, there's a quota, it's 30,000 per month. So if they receive 90,000 applications for 30,000, so meaning 60,000 people will not hear back for the month of January. So bear in mind. All right. Once again, ladies and gentlemen, you are tuning in live on Facebook with the Haitian American Faith-Based Network, as well as the Haitian American Chamber of Commerce of the Treasure Coast
with the esteemed guest speaker, Attorney Nadine Gédéon, President of HLA, who is addressing United States Immigration Sponsorship Program. If you have any questions, please put them down on the chat. We look forward to hearing them. But we're getting so many questions. Let's go to the next one. How much funds in the bank account? Like, give us a ballpark. Do we need to show that the bank account has about 10,000, 15, or 20,000? Thank you for that question. Again, there's no data, there's no place that koto kal gade gouvernement di favori tant. It's to me, some bagay logique, right? Si ou di ap reseva 5 moun la kayo, and you only make the minimum salary requirements, imagine, okay, est-ce que suffit pour que tout moun sa la kayo so pa gen anken kob la bank? It is just, nous connaît prix produit, nous connaît qui sa moun a besoin, just on ti analyse comme ça. That's how I approach the bank the bank account situation. Parce que the government li pa do faut qu'on gen temps, but what I'm saying, I'm asking people to be cautious because ou ka meton red flag sou son pa attendre, then let's say you never had money in your bank account, parce que pour aller chercher un monde, then all of a sudden you have $20,000 out of nowhere. Et puis, ou pral saisir ou pour que j'aime do rien, parce que on investigation qu'a fait pour qu'on ait $20,000 ça. Comment faire on grain coup tomber sur compte? Because imagine, even the banks, get de série de cops souvent déposer la caillou, they have to alert the government because à cause de bagaille fraude, blanchiment d'argent, tout ça. So you need to be careful with that. Let's piggyback. Before I move on to the next question, there is someone who's asking how many proof of sufficient funds is needed. Is it just the bank letter, the IRS return, or assets? I'm sure you touched on it a little bit earlier, but maybe someone missed that question. Right. So they're asking you for your income, right? You need to have a job, a steady job. And you have to show that employment letter with your salary requirement, whether your position is a permanent position, what position you have, and how long you've been working with the company. You need to be filing taxes, like as 2021, 2022. I asked the people to provide transcript. That's what they ask. It's more fiable, okay? And they're asking you for bank letters to show how much money you have in the bank, and the deposit, the reading of the deposit on your bank letter for the last year. Okay. So asset now c'est là qu'ils ont une discrétion qu'on y a. So gen kob, ou gen kob, so pa gen kob, ça veut dire so gen kob, wap show off. Maintenant, si vous n'avez pas de cob, vous ne pouvez pas demander à un monde prêter $20,000 pour mettre sous compte. Le gouvernement ouais que non minimum job, ou pas de cob dans le loyer, ou pas de caille dans le loyer. Avec monde ce cob ça, faut nous faire attention côté nous jeunes $20,000 ça à rentrer sous compte. C'est ça que je parle. Il faut qu'on ait 20,000, 40, 50,000 parce que tout à l'heure pour attendre tout le monde pour demander prêter cob, mettez $50,000 sous compte et puis pour créer problème. And so again, so this person is asking a question that I think is closely related. If you don't make enough money, can you get a co-sponsor? Yes, you can. You can get as many co-sponsors as you want. You can. And the next question is, if you have a child abuse no harm case, can you apply for somebody? Well, no harm, child abuse. If you don't have a conviction, I would say maybe, but be careful. If you do have a conviction for felony, I wouldn't, file an application for someone. Okay. And so right now we're going to turn it over. It says, I completed mine on January 10th and my sister-in-law on January 13th. Her husband is already here and I haven't heard anything yet. This is a question from our Facebook viewer. Like I said, they have a lot of applications. They receive a lot process. of process. There's no reason why he's here, she's not here. It's just
when they receive your application, how many applications they receive at the time you submitted your application, and maybe even who's analyzing your application. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus vite que l'autre. Donc, On parle aussi créole parce que vieux dit nous que nous parlons trop anglais dans show hein. Faut nous parler en créole parce que nous avons en Haïti qui regardent nous là tout. So, can you sponsor more than one person? Est-ce que nous pouvons sponsoriser plus qu'une seule personne ou bien deux personnes? Yes, ou capable de sponsoriser plus que 3, 4 moun, moyen que fait qui a assez pour faire ça. Si vous avez $100,000 revenus, of course, ou ka sponsoriser 4, 5 moun, ou gen la banque, ou capable, ou ka faire li, mais pas oublier chaque application, son application personnelle. Donc, ça veut dire, ou pral faire une première application, là, fait deuxième application, est-ce que tu fil pour un monde déjà? Faut qu'on ait information ça, faut ba information moun. Sounya sou fon quatrième application, faut qu'on ba information 3 premiers moun côté fait application pour yon et qui date ou te fait application pour yon. Ou capable faire ça. You said something earlier. Ozon bagay tout à l'heure qui parlait de smuggling, human trafficking. Et nous on est même très passionnés de ça. Et on ti parole qui précaution et peuple nous supposé prendre pour ne pas trapper, pour ne pas arriver dans la position ça. Oui, parce qu'on connaît, Dr. Etienne, position en Haïti, yo gon culture côté que bagay reste avec, yo pas vraiment comprendre qui ça qui human trafficking là, parce que c'est comme ça yo levé, mais ici, mon al en prison pour ça, mon conséquence sévère pour mon qui fait bagay ça yo. Nous, quand on reste avec en Haïti, c'est ici, là, donc, ils considèrent ça comme human trafficking. Donc, ça veut dire, si on a un monde qui habite là, qu'on fait le travail, ou fait des séries de bagages pour la petit tout, on suppose payer pour ça, parce que son travail l'a fait. S'il voulait aller et à travail en dehors, pas voulait le travail. Alors, mon nan li même, n'y a pas reconnaissant. OK, ça va veut dire bon, docteur Etienne, au fond bon bagay pour moi, on vient la caillou, on connaît un petit monde, pour 2 semaines m'a payé donc petit monde. Mais après 2 semaines, il dit docteur Etienne, gon mon oui qui offre mon petit job là et m'ta remet à le prendre et pour dire non. Qui est-ce qui prend le retard avec petit monde moi? Et plusieurs fois, nous avons fait ça. Yo prend moun, yo dit, c'est bon moi, et puis yo traite moun comme on reste avec. Nous connaissons que ça sont bagay qui très, très important pour le peuple, connaît que pas qu'à venir faire bagay ça. Bon, ici, on va en prison. Et puis, nous avons l'autre question toujours, que nous avons dit, nous avons un monde qui marqué, what triggers them to get rejected? Qu'est-ce qui fait pas recevoir l'application ça? Bon, première analyse là, c'est analyse financière là, et analyse background moun. Ça veut dire si ouais moun t'es dans fait fraud, ouais moun t'es dans sac pas ça, moun c'est un criminel, il t'est involved dans fait human trafficking. Il t'est gonti alerte de ça, moun n'a pas gain suffisamment income, donc c'est là ça y a dit y a rejeté et application. Maintenant, gon deuxième volet, moun en Haïti, faut que li gen de bail, faut que li pas fait tout, faut que li pas sous déportation, faut que li pas fait crime. Et puis, ils viennent mettre on là parce qu'on connaît, nous t'expliquer que ces frontières même, il y a protégé, c'est pas Haïti, c'est pas un piège. Ils disent, souhaiter traverser Panama avec Mexique illégalement, ou pas qu'à participer dans le programme, non. Donc, imaginons, ça veut dire un monde après 6 janvier, qui passe frontière Panama avec Mexique illégalement, ou pas qu'à participer dans le programme, non. Donc, ça, tout ça, regardez tout ça, c'est ça qui a fait rejeter un monde. Et puis, tout pas oublier, il y a une vidéo TikTok qui t'a circulé, par contre, si c'est une bonne vidéo, mais il y a pas de vérité là-dedans. Mon nom, elle vient ici, elle a passé immigration aux États-Unis, pas oublier, c'est pour 2 ans de venir. Si on bagage temporaire, si mon nom vient dire venir, il pas tourner, il y a pas quitter l'entrée parce que le monde n'a pas papier pour l'en ça pas veut dire c'est pas une garantie qu'on va rentrer sur le territoire. Ça ne peut pas le mettre là. Il y a un monde sur Facebook qui mette elle a bonne arrivée dans l'airport là. Et les questions, il y a pas qui question de questions va poser et qui pression va mettre sur monde ça. Est-ce que il y a monde qui peut
Do you have a translator pour moun sa? Est-ce que vous parlez créole avec moun nan pour moun nan comprendre? Ba nou ti cause sou sa Moun avec la. gen moun ki rentre kote kreolik pran paspor yo. Gen de sa depend de officier ou rencontre. Gen de officier on dit qui parle mais programme nan, qui besoin pour un piège, li ka pose question et après non translateur pour poser question mais tout le monde que m'gen qui rentre expérience que yo dit moi c'est que yo mette yo chita dans ti chambre, pas non ti chambre, mette yo chita dans côté dans salle d'attente. Yo prend document yo rentre dans pièce, yo vérifier et puis yo mette sociaux, yo remettre yo et puis yo vini. Il y a des gens qui disent que vous posez des questions et combien de temps vous venez faire, parce que normalement, c'est sous programme Biden, il y a une autorisation. Donc, tout simplement, c'est ça, on dit, vous venez sous programme Biden et que et autorisation va avancer 2 ans. Donc, après 2 ans, vous tournez. Ou par exemple, quelle autre l'explication vous baille. Et tout le monde qui a regardé nous là, nous, ce programme ça, on a parlé de programme immigration. Et moi, il y a un monde dans Facebook là, qui est en Haïti, les bail non et puis il dit que ils sont réfugiés, l'État aime joindre un monde pour sponsor li. Et comment nous pouvons aider avec humanitarian programme ça, parce que il n'y a pas de personne, il dit s'il vous plaît, aidez-nous. Maintenant, qui conseille nous dit avec monsieur ça qui écrit nous là? Moi, je connais que il y a des organisations, comme par exemple, Galine Joseph avec Bridge Alliance, qui a cherché sponsor, mettez un groupe, mon ensemble, mettez un groupe organisation ensemble. Bridge Alliance. Donc, nous doit regarder sur l'organisation. Mais nous-mêmes, dans Haitian Lawyers Association, nous n'avons pas aucune organisation que nous affiliés, nous n'avons pas de monde que nous affiliés qui pour buy sponsor. Même qu'on est que il y a de l'autre organisation qui travaille sur ça, pour que j'ai au cas une collectivité pour sponsoriser de série de monde. OK. Nous avons souhaité et monsieur Sakap qui posait une question, autant de réponses là. Et ceux qui nous a fait une recherche sur Bridge Alliance, qui a aidé des réfugiés, peut-être il y a aider. So, chercher l'organisation ça, et puis on besoin de plus d'informations. Et alors, et tout le monde, nous n'avons posé questions, parce que nous pas, leur marché sur nous, l'organe pas, on va parler pas sérieux, et mettre là-bas nous en très bonne information. Nous avons que pour nous continuer à poser des questions. Et Haitian Bridge Alliance, c'est une question non-profit et organisation liée et tout. Et je crois que tout le monde doit chercher information sur besoin d'aide. Qui, comment le cas aider nous, mais je suis sûr que s'il ne va pas aider, nous allons chercher une réponse pour nous quand même. Et l'autre question, nous gagnons. Si on sponsor remplit forme nan li mette en monde k'ap vin fait et ça pas problème pour monde ça approuver. Est-ce que monde ça comment on bagay ça là? OK, moun nan dit est-ce que si moun nan mette dans l'application que moun nan vin faire 1 année. Donc ça veut dire que li promesse qu'elle fait c'est que la occupe pour 1 année. OK? Donc peut-être que justement dans forme dans autorisation pour là, il y a avoir 1 année, OK? Parce que c'est ça mon nom était que le capable en charge. Donc il pas pas dire dans forme non mais ça veut dire les mêmes il fait promesse c'est 1 an seulement le capable en charge. OK. L'autre question nous gagnons, mon a dit bonsoir madame s'il vous plaît. Et si on moun gagne résidence temporaire Brésil, est-ce que li pas ka appliquer dans programme ça s'il vous plaît? Question ça sur Facebook. Donc, il parle de résidence permanente. Donc, par contre, ça veut dire résidence temporaire brésilien. Est-ce que le marque est temporaire sur 4 ans ou bien c'est parce que son résidence 1 an? Mais monde qui a une résidence temporaire capable de participer dans le programme. Il parle de monde qui a une résidence permanente avec monde qui a une double nationalité. Mais sous marié avec un monde qui a ici un natif natal, qui n'a pas une double nationalité, qui n'a pas une résidence de l'autre côté, ou qui doit immigrer avec monde ça. Et restriction ça n'est pas pour madame ni pas pour petite, c'est pour mon principal. Gagne une question nous gagnons qui dit I completed my application and no one asked me for my background record, will that affect my beneficiary?
Well, no, they will not ask you anything. They are just doing the investigation. Pas gen moun ki pral mando de background, ou pas pral mando question. Non, non, non. Ou ap juste ou recevoir et lettre qui dit en confirmation, son lettre de confirmation que lié. C'est pas en lettre approval non, parce que premier bagay ou recevoir sont reçus, deuxième bagay ou recevoir son confirmation letter. Confirmation letter a sponsor là recevoir, bénéficiaire là recevoir tout. OK? Juste recevoir si tout bagay OK. OK. L'autre question, hein, sur Facebook, qui dit, gen moun qui dit le bénéficiaire a rentré, il y a bal $400 chaque mois à l'autre bénéfice. Est-ce que c'est vrai? Pas de confirmation ça. Nous tendez, pas dit son rumeur, nous tendez en pile moun a parlé de ça. Moi, pour recevoir document officiel de programme ça. Can you clarify any clarification on people who happen to get married while here and their spouse is either American or resident? I don't quite get the question. Can you clarify on any clarification on people who happen to get married while here and their spouse is either American or a resident? Well, I mean, if you're married to someone and the person is in Haiti, yeah, you can sponsor that person. You can sponsor anyone that you want. Even if there's a pending application, a pending petition for that person. Parce que je ne connais pas, process ça pas aucun rapport avec ambassade, avec National Visa Center. Son process qui est complètement séparé, qui n'a pas aucun effet sur caisse ambassade ou qui n'a pas aucun effet sur caisse, sous pétition que vous voyez pour un monde. Donc, si mon en Haïti, ou t'es marié avec lui, ou t'es fait une pétition pour lui, même si pétition dans National Visa Center, ou va prendre une décision, est-ce que vous voulez tant interviewant pour mon venir avec résidence li, ou bien on va appliquer pour parole là, mon a venir, le venir ici, tu vas faire un ajustement de statut pour lui, pour pas l'entendre ambassade parce que pas vle mon arrêté en Haïti encore. Maintenant, question, mon n'a so dit que c'est pas question ça, et la clarifier pour nos questions. Il dit, what if a person sponsored gets married while here during the 2 years, do they still need to go back? No. Mon nan li là pour 2 ans. The person is here for 2 years. Li gen droit pour le travail, li gen droit pour l'école, li gen droit pour vivre en ville, li gen droit pour marier. Et si mon ni marié en son américain voulait faire une application résidence pour lui, li gen droit changer statut, li vini en résident pendant li sous programme nan. Mais est-ce que le doit la caille? Non. Pour le tourner la caille, pour le tourner encore. Depuis mon marié, le carré depuis appliqué pour résidence libre. Bien sûr, depuis nous devons mettre là. Nous devons mettre là. Question à venir rapidement mettre là. Et là, marcher sur nous. Et for the $400 questions for up to 12 months, well, you need to visit, you need to visit www.acf.hss.gov. Next question on Facebook, is the government sending rejection letters? How do we know the status? There's no way to see the status of your case. C'est juste temps pour recevoir décision. Donc, si son rejection notice, le plus souvent, c'est parce qu'on pas faire ses cob. Ça veut dire, si on pas faire ses cob, on va chercher un autre sponsor, ou bien on dit si on a un bollet là, ou bien plus cob sous compte en bas, ou qu'à refaire application. Si on a une rejection, ça ne veut pas dire pas qu'à refaire application, mais il faut qu'on montre au gouvernement qu'on y a plus cob. OK? Donc, pour statut, we don't know. Pas aucune façon pour checker statut case là. C'est juste done. If someone does not stay the entire 2 years we applied for, what happens with the sponsor regarding his responsibility with the United States government? Ouais, si mon n'a pas la responsabilité en fini, parce que contrat, c'est tout autant mon sur territoire ici, ici États-Unis. Donc, si mon that's what I tell people. People think that because it's a 2 years program, d'ailleurs, you dit up to 2 years. Donc, c'est pas 2 ans, je dis jusqu'à 2 ans, qu'à 6 mois, qu'à 1 an, qu'à 3 mois. Donc, mon nan tout pas on chaîne qui marine dans pio, si on met on sur 2 ans pour obliger faire 2 ans. Pour que nous venir en touriste sur programme. Nous dit mon nan, on doit son monde qui t'apprend
refus pendant en Haïti, refus sur refus, ou juste besoin de venir faire une visite, ou pas jamais gen chance là, bon, moun voyage chaud, ou fait 3 mois, dit, OK, I've seen enough, OK, bye bye. Donc, OK. DHS dit, mais en question de M. Manuel posé, DHS dit li pas encourager moun qui déjà sous programme résidence pour appliquer dans le programme ça. Est-ce que si on moun approuvé dans le programme visa humanitaire là, à ça retarder dossier li gagner pour résidence permanente? je m'explique en ces 2 process séparés, OK? Mhm. USCIS, parole là, c'est CBP, résidence là, c'est USCIS. Seul là, on a fait avec USCIS, le programme Biden, là, c'est là, il a fait analyse sur gain HACCOF. Dès que vous venez réaliser qu'on gain HACCOF, il transféré le dossier par CBP. Donc, OK. ou même sous résidence, les parents ont effet sous dossier résidence. Of course, USCIS a toujours encouragé les gens qui sont résidence pas entrer dans le programme là parce que vous bourrarez le programme là. Mhm, Ça, c'est un mhm. programme qui pour les gens qui n'ont aucun espoir, qui n'ont aucun moyen pour venir ici. Mais malheureusement, et immigration avec Haïti, ils n'ont pas fait un bon travail. Parce que il y a des gens qui ont interview depuis 2020 que tout dossier dans National Visa Center, complimentary completed, tout bagaille bien, seul ça y attend son rendez-vous pour y aller devant consul depuis 2020. Mhm. Oui. Et Pourquoi c'est ça qui fait que attendre Mhm, pour le temps en mhm, résidence? mhm. C'est ça qui fait que moi j'ai une question que vous posez là. Si vous appliquez pour un monde ou paye visa déjà, moun sa ka veni dans programme nan, et puis l'el vini qui l'autre process ou doit faire pour lui. On va faire un ajustement de statut pour qu'à et sinon, si on pas fait ajustement de statut, on a arrêté ce programme là. Donc, là, on a interview li, ou a obligé, on a obligé de tourner à Haïti à l'interview. Hein. Mais si on pas appelé, on a retourné pour aller à l'interview, on doit camper le processus haïtien pour faire ajustement de statut pour lui. Ici, si le bon visa, ça veut dire mon nom est déjà dans National Visa Center ou bien soit américain, mon nom est éligible pour ajustement de statut. Hein. Donc, ça veut dire faut quoi un avocat pour make sure que mon nom est éligible pour ajustement de statut avant mon sa lui-même li violer parole li. OK? Mhm. Et tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui, hein, nous live on Facebook with the Haitian American Faith-Based Network with HACCOF of Treasure Coast and the Haitian Lawyers Association President, Attorney Nadine Gideon. And we're talking about United States Immigration Sponsorship Program. Et n'a parlé d'informations et sur processus immigration et pour supporter moun qui veulent venir ici. Et aujourd'hui, nous recevons pile questions. Je crois que le programme et nous supposons finir à midi, mais nous avons pile questions qui viennent là, qui branché pour mettre là, parce que maintenant font un bon travail. Et maintenant, qui sont dit moun yo qui pose des questions de how much money is considered enough to sponsor someone, and what do you provide document? Tout le monde sait qui fait venir. M'dare retourner sur question ça parce que what is ces questions ça déjà. Est-ce qu'on a dit mon yo et mon ça pose des questions ça? How much money is considered enough to sponsor someone? What do you provide as document to prove that you have enough money? And how do you send the proof of money? Ou get c'est ça déjà, même quoi moun ça fait brancher. Merci. OK. Bon, application sur application qui est online, l'offre compléter toute information nécessaire, c'est laisser upload documentation qui est demandé. Qui sa documentation ça c'est income tax ou c'est your bank letter qui montre combien vous gagnez la banque, your employment letter pour montrer que vous travaillez ou un job permanent, combien de temps vous gagnez dans le travail là. Ou bien droit et by asset qui c'est bank statement qui montre combien vous gagnez la banque ou deed sous gain comme dans stock market là ou gain cryptocurrency ou gain l'argent sur l'autre compte en banque ou bien doit montrer tout ça toute bagaille qui liquidité qu'on a montré qui c'est en fonds liquide ou bien doit montrer ça sous forme de attestation statements tout ça. OK?
et ou gen pour présenter proof of immigration status. Donc, c'est ça, affaire de combien comme pour faire, m'te expliqué que pour income ou proof of income, c'est poverty guideline que USCIS utilise, c'est ça nous-mêmes, ou après avocat immigration, c'est nous-mêmes, c'est ça nous confortable utiliser pour nous make sure que mon nan ka et gain assez comme pour les prendre soin pour peut-être pas dépendant avec monde que la voyer chercher. Donc, nous t'ai expliqué que pour compte en banque là, nous pas un barème vrai qui dit ou supposé qu'il y a tant comme sous compte pour qu'avoir chercher mon. Mais si vous chercher un monde, deux mondes, trois mondes, donc vous pouvez imaginer que il y a des dépenses pour faire et dans Kailan, il y a des bagages pour bailler mon. Donc vous pouvez faire une analyse combien qu'on a besoin pour faire bagage ça pour tout avec un monde qu'on prend soin avec monde qui va venir. OK, donc nous t'ai fait nos cautions pour nous pas chercher comme non mais l'autre monde pour mettre sous compte en banque pour nous prouver que nous gagnons comme la banque parce que les cas on flag pour gouvernement, les cas on red flag. Oui. On a sac pas ça, on a blanchiment d'argent, on a fraude, tout ça. Donc, il faut qu'on fasse attention. OK, une question qui dit, Monsieur Emmanuel m'a des questions ça, est-ce que on monde qui gagne si monde en Haïti, il a appliqué pour ici, gagne un grand monde qui venir avec lui? Oh, ça, c'est une question qui est assez intéressante parce que le programme, non, il pas de petits mon en bas âge venir pour continuer si on pas un parent ou bien avec un gardien légal. Donc, c'est pas juste pour petit mon accompagné d'un grand monde. Il faut grand monde ou bien c'est un gardien légal ou bien c'est maman ou bien c'est papa petit mon. Oui, oui. Et, you know, il y a un peu là, nous qui sit, n'a travail dur, n'a fait si cob, mais comme on va arrêter, non, mais non, vraiment. Parce qu'il faut nous payer bill, faut nous payer caille, faut nous payer machine, faut nous payer gaz, faut nous payer tout bagaille. Et le monde en Haïti, il pense que nous avons cob, parce que nous faisons gros l'argent. Question ça, so question posée nous là qui dit, would the person I'm sponsoring find out how much money I have or make per year? No. You have your own account. C'est ça que fait USCIS demande mon pour le email pali pour le envoyer confirmation pour continuer le processus pour le créer propre compte PAL. OK, donc ça il pas aucun accès à information financière. Okay, so we're about to wrap up, ladies and gentlemen. I think we have done a superlative job with having our attorney here with us. President of Haitian Lawyers Association, Attorney Nadine Gideon. And so I'm giving you the opportunity to ask the last questions. This is Maria Etienne, your moderator for today's session. So please, if you have any last minute questions, shoot away because we're about to wrap up. And I do want to give special thanks to the following. So while we wait for additional questions, we would be remiss if we did not express our deepest appreciation for our special guest today, Attorney Nadine Gideon, President of the Haitian Lawyers Association. And again, and we want to give a kudos to the law office as well, because she's one of the partners of Gideon and Morales Law Group, which is a firm that specializes in immigration law, family law, and real estate transaction. So I definitely want to give a round of applause for Attorney Gideon for for really giving us those special kudos and for all those special information to everyone. So everybody, please give your virtual clap to Attorney Gideon. Lisa, I don't know. I think I've lost my list here. If you don't mind, should it? Oh, I see it now. I see it. I have to go back. So we want to say also thank you to both organizations that actually put together this event and the board members who worked very hard in putting it together, from the Haitian American Faith-Based Network, and of course, the Haitian American Chamber of Commerce Treasure Coast. We have both president here. We have President Linda Jean. Congratulations. And we have, of course, the chairwoman and founder, Nadine, I'm sorry, Mailisa.
Lisa, we appreciate you. And I was very surprised to see how much work you have done at the Treasure Coast with HACCOF. And we just want to say thank you, Madam Chairwoman and co-founder of HACCOF and Treasure Coast, Lisa Letin. And let's give a round of applause to her. She works very hard. All right. We also want to give kudos to former board Christine. We also want to thank Fayola, Dr. Fayola Delika, and Nadej, especially Madame Leonie Hematin. I'm going to pause for a minute. For those of you who don't know who Leonie is, I'm sure you know who Leonie Hematin is. She is such an amazing person, and we value her. She gave a lot of advice to have been, and without her, I don't know what we would do. But so we want to give a special shout out to Miss Leonie Martin. And of course, we want to thank the Haitian American Chamber of Commerce of Florida. And thank you to Ms. Paola Pierre, which is the immediate past chairwoman on the Zoom, Dr. Lumina Joseph, who's the current chairman of HACCOF of Florida. And I'm going to tell you, these two ladies are powerhouse in South Florida. Don't mess with them, ladies. These are powerhouse ladies, powerful women, and HACCOF. And Monsieur Emmanuel Paul, founder and CEO of Zoom Production Corp, that is streaming us live on Caribbean Television Network. Again, Zoom Haiti News. Let's give him a huge round of applause. Thank you, sir. And we sit home and we wonder, how can we help people? And so to have these two organizations come together, and now we want to say HLA is on board. I think that was amazing. Thank you so much. And I'm gonna just check one last to see if there. I'm gonna stop to see if there are any other questions, and then I'll turn it over to those of you who are in the Zoom. If you have any questions, this is the time to please ask your questions away. Someone asked the question, it says, does the beneficiary and sponsor each need to have an email account for the process? I think they mean a government account. They have to have a separate email. Each person has to run their own email. And that email, c'est mon sponsor nan la mette email mon bénéficiaire nan application parlant, c'est email immigration va l'utiliser là pour confirmation letter pour mon nan. Okay. And so we just want to say a special thank you to everyone. And once again, I just want to thank our esteemed guest speaker for today, Nadine Gedeon, president of HLA. And again, these are your contact for HACCOF of Treasure Coast if you need to reach out. And Port St. Lucie, this is the information there. You can reach out. And of course, if you need to reach out to the Haitian American faith-based network, you can ask, you can also contact, this is the contact information here in Miami. So without further ado, I am going to turn it over to Elisa. Thank you so much, Dr. Etienne. Thank you so much, Nadine. It's been a pleasure, again, facilitating and collaborating with both organizations. And we hope that this was value added to everyone, and looking forward to the next session. Thank you.